Warm welcome to the Dialog-SLC National Super League 2022, a new era in Sri Lankan domestic cricket scene. There we see what happened in the toss. Samashan calling it correctly in this curtain racer. So Colombo won the toss and they will be batting first for today. Here's the Colombo team. Kusal Mendis, wicketkeeper batter. He'll open the batting with Krishan Sanjula, Nuanidu Fernando, Ashane Bandara, Captain Samuashan, Lairu Madhusanka, Tarindu Ratnayaka, Kalana Pereira, Prabhat Jayasuriya, Kamidu Nadishan and Himesh Ramanayaka. Then we have the goal team, Ashan Randika, Dinesh Chandimal, Himash Lienege, Priyamal Pereira, Jihan Daniel, Ramesh Mendis, Dhananjay Lakshan, Mudita Lakshan, Praveen Jayavikrama, Mahesh Tikshana and Heshan Hettiarachi. Here are the two openers coming. The talent, the abilities, the selectors are watching, and that's Kusal Mendis' record, average of 28, and at the age of 26 has played 107 games, 2,843 runs. I'm pretty sure that Kusal would love to get his average up, including the strike rate. First ball coming up. Straight away, right on the mark, Kusal Mendis. Sri Lanka ODI series. That's the first runs of the Dialog-SLC National Super League, courtesy of Kusal Mendis. What a start to the tournament. That's out of. Here's Krishan Sanjula. That's a beautiful stroke from Kusal Mendis there. He's dealing in boundaries here at that much wrong. Probably 6 inches fuller, and that's good enough. For Kusal Mendis to hammer it top edge here. Looks like it's gone. It's from the Technical Advisory Committee of Sri Lanka Cricket. Here's Kusal Mendis taking on Heshan. ප්‍රමාණය රැස් කරගත්තා. ඔහු ක්‍රීඩා කළ කෙටි ඉනිම් වුණත් ඒවා ඉතාමත් මොහොත විශ්වාසයෙන් ක්‍රීඩා කළා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම ඉස්රකව කලාපේ දෙසින් නවරා ක්‍රිෂන් සංජුල සුදා. ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම පන්දු කෙලින්ම ඇදියම පන්දු යවන්න සහ මිඩෝ ක්‍රීඩක අතර ස්ථානගත වීම. ඉතාමත් මැනවින් ක්‍රිෂන් ඒවර වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහ කළා විය හැකි පන්දුවේ පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. පායින් දෙසින් ස්වීප් කිරි පායන දෙසින් ස්ථානගත කළා කෙලින්ම මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඩවුන් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අත් වරයි තාමත්ම මැනවින් පිත්තේ පිටාග්‍රය හොයා ගන්නවත් සමගම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දැහැ ගන්නවා උඩ පන්දුව කොළඹ කණ්ඩායම. මෙන්න පුනරුත්පත්තිය. ඔහුගේ පන්දුව පැමිණීමේ වේගය හරියට තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ජහන් ජැනියල්ට පහසු උඩ පන්දුවක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට පන්දුව යවීමේ වෙනස සාර්ථකයි. අවශ්‍යම පිටිකරුවාවයි මේ පිටියෙන් ඉවත් කරගන්න. තරඟ 13කදී ලිස්ට් A තරඟ මාලාවන් වලදී ලකුණු 231ක් සාමාන්‍ය 21ක් හොඳ මිනිම ලකුණු 68ක්. Played away towards cover point. There was no fielder patrolling the boundary. Drag down shot and nicely put away from Sanjula. Beautiful stroke on that occasion from Fernando. Well, Team Colombo. That time outside edge, Dinesh Chandimal and Mahesh Tikshana's hard work. දැන් කිෂාන් සංජුල වඩාත් විශ්වාසයෙන් යුතුව පන්දුවට පාර දෙන ආකාරයට පෙනී යන්නේ. විශ්වාසවන්ත පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි ඉවර පන්දු රකින්නාගේ මේ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා පිටිකරුවාට. පන්දුර පොල් කිරීමේ වර සාර්ථක නැහැ. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් මහේෂ් තීක්ෂණගේ අතට ආර්ධ ශතකයේ අභියස මෙතෙක් විශ්වාසවන්ත ඉනිමක් නිර්මාණය කරගන්නමින් සිටි ක්‍රිෂාන් සංජුලගේ ඉනිමාව දකින්නේ ප්‍රහාරයකට ලක්ුණත් තරමක්
දව ගැනීම් දෙකටම මහේෂ් තීක්ෂණ සම්බන්ධ වී ඇති ආකාරයක් දැන් පෙනී යනවා. ඒ අනුව ලකුණු 46ක් ලබා සිටියේදී ක්‍රිෂාන් සංජුල පිටියෙන් ඉවත් වුණා. කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වගකීම පැවරුණු සමුආෂා හොඳම ලකුණු රැස් කිරීම නොදැවී Neatly played, quicker this time by Ramesh Mendes towards fine leg, no chance to the fielder. And an important ball to Ashen Banda to get his innings going. Just had a feeling Ramesh Mendes. චන්දන මහේෂ් වික්‍රමසිංහ එක් ඉනිමක උඩ පන්දු 7ක් රැකගෙන තිබෙනවා. ඔබ දන්නවනේ කතාව නැද්ද? ඔහු සෙබස්ට්‍යන් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දස්කම දැක්ුවේ. දුර්වල පන්දුවක් නිසි ප්‍රතිචාරය ලැබෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. මාරු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් සම්මෝෂාන් තාමත් හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී නම් සුදුසුකම් ලැබුවා. අද බංග්ලාදේශය පරාජය කරමින් ඔහු කෙලින්ම ජෙහාන් ඩැනියල්ගේ අතට ඔහු පහරේ යොමු කරේ. සම්මෝෂාන් දැවි යනවා. චන්දිමාල් අවශ්‍ය කාර්යභාරයට කරනවා. කෙටි පන්දුවක්. නමුත් ක්‍රීඩකයාට අඩියක්වත් හෙල්ලෙන්න උවමනා වුණේ නැහැ. හරිත හතරවෙනි කඩුල දැවි යනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ නායක සම්මෝෂාන්. ඔහුව ලකුණු 21කට ලහිරු මදුශංක ඔහු කොළඹ කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාන් අෂෙඩ් බණ්ඩාර ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් සීමා ඉරණ ඉදිරියට පැමුණා. Don't think Shamoshan did expect another bouncer consecutively. As you speak, another one. Looks like at bottom edge. Played too early there. Nairu Madhusankar. His short ball ploy working well. Madhushankar threw the shot way too early, handing a simple catch to Dinesh Chandimal. Madhushankar makes that slow walk back to the pavilion. He made only 1 run of 3 balls. There was not much help from the surface. Still having the big heart to come running and buy a wicket for this team. This is Taruratnaika, the new batsman. There you go, straight away. He gets that spin and the ball goes to the safe hands of Priyamar Perera at first slip. And turning it away. And Taruratnaika just leaving his bat just outside the off stump. And Priyamar Perera, one of the best fielders in team goal, is not going to miss out on that easy occasion. Taruratnaika came. Taruratnaika gone. Second delivery. Ramanayaka, an average of 14, more known for his bowling, but an impressive strike rate of 95. Has to be laid right now. Probably the last 3-4 overs. The batsman will go hard. Full toss this time. Mahesh Theekshana, a rare loose delivery. And Ashen Bandara. Two from the two right-handers. That's beautifully caught by Priyamar Perera. Nicely bowled as well from Jai Vikrama and drawing Ramanayaka. Isn't it? Changing. Being in the slip fielder. And ideal left armers delivery. Curving it in. Turning it away. And young Himesh Ramanayaka, hard hands. Resulting in that catch being carried all the way towards the first slip. We have to rock that with the bat foot. That did look very close. Ramesh Mendes, once Ashen Bandara missed that, looked dead for all money. Yeah, definitely looked like clipping the leg stump. Understand why the decision was given. In real time, looked very, very close. And umpire Galle and obliging in sending Ashen Bandara back for 34. Perera, not much to be shown. විශේෂයෙන්ම කුස්ලානේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රේලියාව කලින් පෙරේරාගෙන් ඉවරනම් ලකුණු 6ක්. එළවීමක් නෑ පන්දු පතිතනක් තමයි අනිතර රස් පහර පොල් කළේ. පන්දුල පොල් කිරීම පන්දු මිඩ්විකට් කලාපයේ විසින් ඉහළින් ඇදී එන්නේ රැක ගන්නවා ලෝන් ඕන් කලාපයේ සිට ඔව් කවිදු නදීෂාන් හොඳ පහරක් නෙමෙයි දිනේෂ්. මොකද කෙටි පන්දුව
උට අවස්ථාව තිබ්බ වින්ඩිකට් කලාපයට යොමු කරන්න. නමුත් මුදිත ලක්ෂාන් තාමත් හොඳින් ඉවර පන්දුව රැකගත්තා. මේ දැවියන්නේ 9 වෙනි කඩුල්ල. කවිදු නදීෂාන් ලකුණු 7කට දැවියනවා. වෙලාවේ කෙසේ හෝ මේ ඉතුරු පන්දු 16ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. කරුවා වෙතටම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න ගත් සැනින් කඩුල්ල දෙසට දැවියාම ස්ථිරයි. ඒ අනුව සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවියනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ. මේ තමයි අවසාන කඩුල්ල. තාමත් හොඳ කිසිදු සැකයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මිනිසුරු ගාමිණී දිසානායකට ලකුණු 213කට දැවී යනවා සියලුම ක්‍රීඩකයන්. ප්‍රභාත් ජයසූරියට ලකුණු ලබාගත හැකි වුණේ නැහැ. ඉහළ ලකුණුලාභීන් ක්‍රිෂාන් ලකුණු 46ක්, කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 37ක්, නුවණදුර 30යි, සම්වාෂාන් සහ ෂේන් බණ්ඩාර පිළිවෙලින් 21ක් සහ 34ක්. අතිරේක ලකුණු 17ක්. ප්‍රමුඛයා මහේස් තීක්ෂණ ලකුණු 42කට කඩු 3යි, රමේෂ් මෙන්ඩිස් 31කට 2යි, ඊට අමතරව ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 25කට කඩු 2යි. ලකම් දෙකේ ලකුණු පුරක්කොන්ට තිබුණා. පසුබිම පිතිකරුවන් අතින් ඒ කාර්යභාරය ඉටු වුණේ නැහැ කියන මතයට අපට එන්න සිදු වෙනවා. ධනංජය ලක්ෂාන් ආරම්භක පිතිකරුවා වයස අවුරුදු 21යි. ෂාන් රන්දික ආරම්භක පිතිකරුවා. ඩ්‍රයිව් පහර මනෝරම්‍ය වර ස්ථානගත වෙනවා. පන්දුව පතිත වනවා සමගමයි ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ ස්වීප කව කලාපයේදී. වර්පුල් කිරීම කෙලිම පන්දු වෙනවා මීඩියට් කලාපයේ දෙසින් 7. පාදයේ වොන් ඩ්‍රයිව් පහර නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු යනවා කෙලිම ලෝන් නෝන් කලාපයේ දෙසින්. අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නේ. වරදැවීගේ පිතිකරුවෙකු හැටියට විනිසුරු එකගයේ ඉල්ලීමට පිට කරන ලද පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතටමයි. පසුපස පාදයේ පන්දුව වැදුනේ. පහරක් එල්ල කිරීමට තරම් අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ ආශාන් රන්දිකට. ප්‍රේමල් පෙරේරා තරඟ 48යි ලකුණු 91යි. Once again, a beautiful stroke from Dhananjay Lakshan. He finds the boundary again. This time though, very fortunate for Lakshan. He does find the boundary again. Good looking stroke, but a touch fortunate for Lakshan. Like the pace where he bowls it. Run out chance here. Directed would have been very close. Rohit Kottachi lifted that dreaded finger, and Dhananjay Lakshan, the man in form, huge miscommunication. Probably didn't expect a direct hit either. It was a bit casual looking to get back. I think he was trying to avoid the throw, which you probably shouldn't be bothered about at that stage. However, Dhananjay Lakshan departs for a promising 29 of 34 balls. Dimal has been a wonderful player for Sri Lanka over the years. Daniel, Ramesh Mendis, reverse sweep, looks very very close. Rohit Kottachi lifting that dreaded finger again. Chandimal to switch end. Very very close. I'll leave it to you, Roscoe. Very close indeed. Interesting shot selection as well from Chandimal so early on in his innings. However, he departs for 1. Something that umpire was tempted to Himachal in again. ඊපස්සේ තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙනවා මේ තරඟාවලියේ. කෙටි පන්දුවට නිසි පිළිතුර ලැබෙනවා. අත්දැකීම ලැබින එක 2020 පටන් ගත්ත අපේ මේ ජයලු බුබුලු එක්ක ක්‍රීඩා කිරීම තාමත් හොඳ පාරක් ඒ අවස්ථාවේදී හිමාශලියනගෙන් තාමත් අලංකාර පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රියමාල් පෙරේරාගෙන් ඔහුට කැපිපෙනෙන හැකියාවක් ලැබුණා. 4යි. As we say that, the commentator's curse strikes. Himachal Liyanage Trying to go over extra cover. Only finding the fielder at short extra cover. It's a good catch, hit very firmly. Looks like Nuwandu Fernando.
pouching that opportunity to get rid of a kid. One game in 10 innings, average of 20. This time though, bit too short and nicely put away by Priyamal Perera. These are one of his strong shots. Chamushan, the new batsman, having a leg gully and a slip fielder. Attacking position with long on, up in the circle as well, trying to save the single. Bowled him this time, but a magnificent dole by Kavindra Nadeshan. Breakthrough for Kavindra Nadeshan. Tossed up and going through the defences of Mudita Lakshan, who had a very short stay. He departs for just 2 runs. Ramesh Mendis, the new batsman, 42 games. Down the ground this time, full toss. Easily played by Priyamal Perera, showing his experience, putting under pressure the young man, and scoring a bound in the final ball. One more wicket from here. But Colombo will be putting loads of pressure. This time inside edge, going for another pull shot. So the initial pressure is off now. You can see a much. Will he go over the top? Unlucky. He's lucky. Oh, very well struck. Beautifully played. With outside off stump. It just set up for him. Well, now that's well struck. Just feeding him when he was being starved. Priyamal Perera holds the key for goal. As we speak, one bounce and off to that A-Boards per here, the captain from that class of 2014. As we speak, Priyamal Perera bisects the field for another boundary. This has been the case for Kavindra Nadeshan. Inconsistency. It's been a top knock and putting his team in a pretty good position to win the game. He does go big this time and he finds the mid-wicket boundary. For goal. But I take that back, Roscoe. Mendes has proved more than enough as a batter. This time Priyamal Perera goes big, clears the ropes as well, and he goes into the 90s. Mendes looks to sweep. I think it's come off. In fact, it has bowled him. 1 runs needed. If I'm not wrong, it went through his legs. There you go, inside edge onto the boot. Very unlucky there. Nevertheless, a very useful innings, a match-winning innings as well from Ramesh Mendis. He departs for 37. If Giant Daniel decides to get going, he would not have that 10 runs. Now probably wants to finish off this game. Gets off the mark with a powerful stroke. And that's gone to the boundary as well. What has Jan Daniel done there? And Colombo might have a chance. There you go. The ball got just stuck in the pitch a little bit, and Daniel departs for 5. Heshan Hettiarachchi rather, his stats. In fact, Hettiarachchi decides to finish the game off. That is a very good win for Team Galle. However, Priyamal Perera stranded on 98. Nevertheless, a very good innings. Match-winning innings for his team. Galle completes the win by 3 wickets. Dhananjay Lakshan looked good at the top of the order. He got 29. Failures for Randika, Chandimal, Mudita Lakshan too. But Himanshu Liyanage and Priyamal Perera got a decent partnership going. But the real match-winning partnership was Priyamal Perera and Ramesh Mendis. They will want to think of that when they come in for their next game. And this is how the bowling looked. 2 wickets each for Kavindra Nadeshan and Prabhat Chasur. I think the 2 leg spinners bowled really well.
Priyamal Pereira, 50,000 rupees Sri Lankan currency. Coming back to the goal innings, it was more or less all about Priyamal Pereira. 98 not out of 112 deliveries. Although Prabhat Jayasuriya and Kavin Nadishan, the two bowled quite well for their 2 for 40 and 2 for 43 respectively. That was not enough for the Colombo team to win the game. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසනින් ඔබ වෙතට The Papare Sports News Alerts. පරක් වෙලා පරාද වෙන්න එපා. අදම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ස්පෝර්ට්ස් කියලා ටයිප් කරලා 678ට එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි.